people to learn, connect and create, and then upload onto YouTube with no fuss. We have also, on the back of what we did with YouTube Space, created a program called YouTube Next Up, which actually has helped us find a whole lot of new creators from the south of India. It's fundamentally a program that allows people to come to our Next Up program, get trained, create content, and go on to succeed on YouTube. I'm sure a lot of you have seen this. This was the first time we did a full-blown mass media campaign to help our creators find further growth. And this was a campaign that we launched earlier this year, in the first quarter of this year, called See Something New, where we actually have helped a set of about 8 creators and their genres of content to be showcased as mainstream content offerings, and all of them have seen an amazing amount of growth. So that's pretty much my story on YouTube. What I want to leave you with is 4 key messages. 1, the internet is actually seeing an amazing amount of growth in this country, and YouTube is really now pretty much a stable for everybody who comes onto the internet. Our portfolio of content is actually seeing a dramatic amount of growth. We are not only about TV, movies and music, we are also about, food, technology, comedy, and we are also about Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, and all of those languages. And clearly, the south of India is actually seeing an amazing amount of energy of growth from this. And the last thing I want to leave you with is that all of us at YouTube are actually investing a lot on this country. We are putting in a lot of our energy and our capital to help further fuel this amazing amount of growth that we're seeing. I'm now going to hand over to Satya, who is actually going to do a little panel for all of you with some of our best creators. Thank you, Ajay. Now, Rajiv, you think you are the most popular person in the room because everyone is talking about comedy, but I don't think you are. But let us anyway talk to you a little bit. But you are one of the pioneers of comedy in the Tamil language. So tell us how this all started. How did Culture Machine, how did Put Chutney come together and decide to focus on Tamil? Okay, so the story goes back to 2009. So I keep trying to show YouTube to everyone in my office, in my old office, and nobody understands. So what were you doing before this? I was in radio. Okay. I was a writer. I did theatre and everything. But when I was in radio for 5 years, that's when I started watching YouTube, and they used to call me YouTube baby inside the office. Wow. So I used to try to show it to people, and they were like, "Okay, what's the whole point?" I said, "User-generated videos." I used to say, and basically it was like I'm speaking in some. What do you say, from Kabasha, from Bahubali, that's how I sounded to everyone. So 2010 we tried to do something, failed. 2011 we tried to do something. Our first popular work was actually for Why This Collavery. We did a video with a character called Step Money. He does sign language of all songs, so that is the first video we did. And 2013 we tried another video. 2014 was when we had our first big hit, which was We Are South of India. Yeah. Last class, created last class. But then there was this time, the 2014 was a burst across Bombay, and I used to watch all these, AIB and TBF. I used to watch them. I used to wonder, wow, so nice now, so beautiful, but what are they saying, because it's all in Hindi. Yeah. And obviously, if you're from Chennai, we might know the Hindi, but we will not speak in Hindi. So definitely wanted to do something in Tamil. And but still, so we wanted to do something that will relate. So that is one thing. The other thing is, whenever I meet any of my friends who've been living abroad, we've met all these friends. They're like, "Machan, So I guess it all started over there. Something, there is this generation which wants something from home badly. So we thought we'll fuse all those things and do it. First we started launching with English, then we slowly did, try to do some international formats and kind of in Tamil. Like we have our own South Indian Nice trailers, we do, fun stuff like that. So I guess that's how it started. Wanted to be one of the early adopters of those things, but
obviously. And is it true that if you give a mic to a comedian, he will never stop? Not actually this. It will stop only when the applause drops. So. Okay. Next question to you. So you've now been here for about 3 or 4 years doing content. How are you seeing things change in Tamil comedy right now? It's evolving. So there's only one small regret I have, that the word troll has become a good word. Actually, troll is a very bad word. None of us, I mean, like people who are there and who've been there since like for 6 or 7 years, they know if someone trolls on your channel, you block them or you don't respond to them, you don't behave. It used to be like, he's a bad boy, don't talk to him, that is the thing. But now everywhere I see people come out to me on the street saying, "Gee, troll pannunga, gee." And I'm like, no, actually we don't do those things, but that is something that's changed. But there's a lot of, what do you say, people are right now coming out with new ideas. So for me, my example for this is, 100 years ago there was the movie industry. Movie industry started with, say, Lumia Brothers did the 1896 stuff, but after 1910 it was Charlie Chaplin, Buster Keaton, the Keystone Cops. It was all about short form content and everything. So we are in that era where all of us are doing the short form things. So we're waiting for this, now we have to wait for the Gone with the Wind, the classics to come out of this business space. I'd like to speak to Dhanush sir. You actually need no introduction, but I use the word marketing genius. I'd like to use it again. Very innovative stuff on the channel you've done. Can you tell us about how you look at YouTube, how you use YouTube for your movies? Please share some of your valuable insights. இன்ப நாள் இது, இனிய நாள் இது. இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலில் விளம்பரத்தில் ஒரு புதிய பாணி என்பது இவருடைய ஆதார் வாசன் அவர்கள் தான் எனக்கு பிதாமகன். என்னுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு 1971 சினிமா பிஸ்னஸில் இருக்கிறேன். அப்போது அப்பத்துலேருந்து அவர் மேலே ஒரு பிரியம், அவர் சாதித்த சாதனைகள் எல்லாம் அவர் வழியில் நம்ம பின்பற்றினாலுமே அது ஒரு பெரிய திருப்தின்ற ஒரு சூழலில் தான் நான் நடந்துருக்கேன். அப்படியே என்னுடைய பயணம், அதாவது நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு முன்னாடி என்னென்னா, ஆரம்ப காலத்திலேயே சின்ன படம், பழைய படம் வாங்கினா கூட அதை பிரம்மாண்டமான போஸ்டர் அடித்து ஒட்டி ஜனங்களை ஒவ்வொரு சந்து முனைக்கு ஒரு 100-200 பேர் சேர்த்து நின்று என்னுடைய போஸ்டர் பார்க்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவேன். எங்கெங்கே மக்கள் கூடுறாங்களோ, அதாவது பாத்ரூமில் தான் கக்கூஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் சரி, தண்ணி பிடிக்கிற இடத்துலையும் சரி, எதிர்க்கிற செவத்தில் எடுத்து போய் போஸ்ட் ஒட்டிடுவேன். நாங்களே சைக்கிளில் போவோம், சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் போவோம், பைக்கில் போவோம், ஆட்டோவில் போவோம். இப்படிலாம் எங்களுடைய காலத்தை நாங்கள் பயணித்த பயணம் அது. அந்த காலத்துக்கு கட்டதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் பைரவி படம் பண்ணும்போது அப்போ தான் முதல் முறையாக பேனர் பெரிய லெவலில் வச்சுது. போஸ்ட் 4 ஷீட்டுக்கு மேலே போஸ்ட் இல்லாத காலத்தில் 6 ஷீட் போஸ்ட் அடிச்சுது. அதுக்கப்புறம் யார் படம் நான் தயாரிக்கும் போது 24 ஷீட் போஸ்ட் அடிச்சு பெரிய சார்ட் உண்டாக்குனேன். அப்போது பேய் படம்ன்றதுனால எல்லாமே பயந்துன்னு இன்டர்வியூலேயே ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னடா இது இந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்ற பண்ணால், அந்த நேரத்தில் எனக்கு தூர்தர்ஷனில் 2500 பணம் கட்டின ஒரு சாங் கொடுப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் என்னுடைய கிளைமேக்ஸில் சாமி ஆடு அபிராமியே உமா மகேஸ்வரி சிவகாமியே கலாச்சாரன்ற ஒரு பாடல், சாமி பாட்டை எடுத்து போட்டோன்னா அது ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரியே இருக்கும். பேய் வட்டி போகிறது, சாமி உள்ளே போகிறது, இதெல்லாம் ஒரு த்ரில்லராக இருந்துட்டு ஜனங்க நைட்லேருந்து ஜனங்க ஆரம்பிச்சு அது பெரிய வெற்றி படமாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் லேடிஸுங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு போய் தேட்டரில் உட்கார வச்சு கிளைமேக்ஸ் வரும்போது சாமி வர மாதிரி அப்படி ஆட வச்சு அதை போட்டோ எடுத்து அதை நாங்கள் விளம்பரம். அன்னைக்கு ஏன் இந்த ஆவேசம் யார் படம் பார்த்துன்னு இருக்கும்பொழுது இந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் சாமி ஆடினாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணுவேன்னா, பேப்பர் விளம்பரத்தை ஒரு புதுமையாக என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒத்த கால ஒரு சாமியார் தவறு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டில் ஒன்று போடுவேன். ஏன் அந்த சாமியார் தவறு இருக்கிற ஒத்த கால, அது யார் படத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்கலையா, டிக்கெட் கிடைக்கிறதுக்காக. அப்புறம் ஒரு குழந்தை இடுப்பில் தாய் வச்சுன்னு அந்த குழந்தை அழுவோம். ஏன் இந்த குழந்தை அழுகுதுன்னா, இந்த யார் படம் பார்க்கணுமா, ஏன் படமா, அதெல்லாம் விட மாட்டேங்கிறாங்க. அதுக்காக இப்படிலாம் ஒரு கிரியேட் பண்ணுவேன். அப்படியே ஒரு ஸ்டில்லு வச்சா கூட அது, அதாவது கவலை இல்லாத மனிதன்ற ஒரு படம் சூப்பர் ஃப்ளாப் பண்ண படம். அந்த படத்தை நாங்கள் ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது அதை அந்த போஸ்டர் வகையால் தான் அது 20 வருஷம் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாச்சு. 2வது ஒரு கண்டினியூ பண்ண கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணால், சந்திரபாபு கூடையில்
கூட தூக்கி நடக்கிற மாதிரி ஸ்டில்லு. அப்போ எம்என் ராஜா அவரை பார்த்து கேட்பாங்க, சென்ற வார வசூலை கோணிகளை வாரி கொண்டீர், இந்த வார வசூலுக்கு கூட எடுத்து புறப்படுகிறாங்க. அப்போ அந்த அதை வந்து ஒரு பெரிய மேக்சின் வந்து அந்த விளம்பரத்தின் பாராட்டாங்க. அது தொடர்பாக தொடர்ச்சி தான் இப்போ உங்ககிட்ட அந்த யூடியூபுக்கு நாங்கள் வந்து பெரிய திரையுலகம் வந்து பெரிய நன்றி சொல்லுது. அதில் திரையுலகம் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய வேண்டுகோளும் உங்ககிட்ட இந்த சமயத்தில் இவர்கள் முன்னிலையில் நான் வைக்கணும்னு விரும்புகிறேன். திரையுலகத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய சேவை வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு கபாலி டீசர் போடும்போது அத்தனை கோடிகளை அள்ளி குவித்ததுக்கு வந்து அதுக்கு காரணம் யூடியூப் தான். அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு, ரெவன்யூவில் பெரிய ஷேர் உண்டாகும்போது வேர்ல்டு வைடு வந்து மிகப்பெரிய ஓவர்சீஸில் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கோடிக்கு மேலே வசூலான படம்ன்ற பெருமையை அது பெற்றது காரணம் யூடியூப் ஒரு காரணம். அந்த யூடியூப்புக்கிட்ட நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கிறதுலாம் என்னன்னா, எங்களுக்கு வந்து இந்த பைரசி வந்து கொள்ளுது, இந்த பைரசியை தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய டீமை உண்டாக்கி தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நாங்களும் உங்கள்கிட்ட அணுகிறோம், நீங்களும் எங்களை அணுகி எங்கள் 2 பேருக்குள்ள ஒரு புரிந்துணர்வு உண்டாக்கி எங்களுடைய கண்டென்ட் வந்து எங்களுக்கு தான் பயன்படணும். அது உங்ககிட்ட கொடுக்கும்போது அதில் வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் எங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதாவது வழியில் நதி போயிட்டு இருக்கும்போது நடுப்புறம் பாத்தியை வெட்டி தனியார் வயலுக்கு தண்ணியை பாய்ச்சி அவங்க பயனடைகிற மாதிரி யாரும் போடுறதெல்லாம் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ஸுக்கு கொடுக்குறதுனால அதனால் பாதிப்பு வந்து திரையுலகத்தில் வளரக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களுக்கும் விநியோகர்களுக்கும் திரையுலகத்துக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பு வருது. இந்த பாதிப்புக்கு நீங்கள் இன்றைக்கு உங்கள் முன்னாடி உங்ககிட்ட வேண்டுறதுலாம் என்னன்னா, எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அதை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வகைகளோ அதெல்லாம் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்குன்னு சில ஏரியாக்கள் இருக்குது, அதாவது மலேசியா இருக்குது, சிங்கப்பூர் இருக்குது, ஓவர்சீஸ் மாத்திரம் சொல்கிறாங்க. மலேசியா இருக்குது, சிங்கப்பூர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது, யூஎஸ்ஏ இருக்குது, ஆஸ்திரேலியா இருக்குது, கனடா இருக்குது, சிலான் இருக்குது. இப்படி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிலலாம் வந்து எங்களுடைய படங்கள் ஓடும்போது அது இல்லாமல் சில ஊருக்கெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 லட்சம் இருக்கிற மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு 7-8 கோடி வருமானம் வரும்போது 26 லட்சம் இருக்கக்கூடிய 44 லட்சம் இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்கெல்லாம் சவுத் ஆப்பிரிக்காலாம் இருக்குது. அங்கெல்லாம் எங்களுக்கு ரெவன்யூ வரல. அதுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்குலாம் வழி காமிச்சிங்கன்னா ஓடான கொஞ்சம் சினிமாவுக்கு வரோம். அதனால நிறைய படங்கள் தயாரிப்பாளர் வருவாங்க. அதுக்கு யூடியூப் வந்து எங்களுக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக எங்கள் திரையுலகத்துக்கு எதிர்பார்க்குறோம். ஆகவே உங்களுடைய பணி வந்து சாதாரண பணி இல்லை, மிகப்பெரிய பணி. உங்களுடைய நிர்வாகிகள்லாம் வந்து எங்கள் அன்னைக்கு பேசும்போதும் எதிர்காலத்தில் எங்களுக்கு எந்தெந்த வகையில் ஏற்றம் பெறத்துக்கெல்லாம் தான் வந்து எங்களுக்கு விளக்கி சொல்லும் போதுலாம் வந்து உண்மையிலே மெய்சில் இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் மேலே அனுதாபப்படுறது மாத்திரம் இல்லாமல் என்னென்ன வகையில் உங்களுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டு சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் கூட்டு உட்காந்து பேசுறதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே எங்களுக்கு வந்து பெரிய கொடுப்பனை. இந்த திரையுலகத்தை நீங்களும் பயன்படுத்திக்கணும், திரையுலகம் உங்களையும் பயன்படுத்திக்கணும். தயாரிப்பாளர் சங்கம் அது முறையான முறையில் உங்களை அணுகும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைக் பீரியட்னால எல்லாரையும் நாங்கள்லாம் அழைச்சிட்டு வர முடியாத சூழல் இருக்கிறோம். ஆகவே எதிர்காலத்தில் திரையுலகத்துக்கு ஒரு பெரிய கலங்கரை விளக்கம் யூடியூப் என்பதை ஆத்மார்த்தமாக நெகிழ்வும் மகிழ்வும் அது சொல்லுங்கள். Thank you very much, sir. It's an amazing thing that Dhanush has said. Your passion தெரியுது. நீங்கள் எப்படி சொல்கிறேன். My daughter has definitely watched your content. So tell us about your journey, Vinod. Tell us about how you started, and then we'll talk about where you are today. First of all, I would like to thank YouTube. It is the best platform in the world where any creator can create anything and just go ahead and upload. Earlier was not, you just cannot go to a TV channel or any other channels directly and showcase your content. YouTube has given this world something great. So whatever I want to do, I can just go upload in YouTube and then immediately get the feedback from the fans. Not only from India, from around the world. So first a huge thanks to YouTube. Now coming to HELLOCITYTV. So myself and my friends Krishnan, Suresh, Ajit, Subi we are from a software background. So what happened in 2013 was I have my daughter Harshita, who is also known as Chuchu, even now at home. So I was showing her these YouTube videos. She got a lot of excitement. So I wanted to do something for her. So she'll be very chubby. So I went ahead with this chubby chicks nursery rhyme video. So there were already a few channels doing this from the US, UK. So when I was showing this to her, I already had a feeling that this can be done more better. So
This was on one end. On one end, I want to do something for my daughter. So when I did this, I drew my daughter, 6 versions of my daughter, and with different dresses, hairstyles and stuff. And then when I did this video, I did the song and did this video. When I showed it to her, she was watching it continuously. She loved it. So I thought if she's going to love it, the kids around the world should like it as well. So I went ahead and uploaded it to YouTube, and within just 2 weeks, we got 3 lakh views. So this got me so much of interest. So immediately I went to my friends and told them, guys, there's something in this. So why not we try one more video? So I went and did this Twinkle Twinkle Little Star in our own Chuchuluvi style. That video did even more better, and with just 2 videos we got 5,000 subscribers. That's when immediately a partner manager from YouTube called us and said, guys, you are doing some magic content. So they encouraged us to do more, invest more on the platform and do it. So I again went back to my partners, got all their approvals, we invested some money. Then I pulled in my other partner, Krishnan, to lead the team creatively. So, and then we all joined together, took different roles. And that's it, we are here as one of the most watched YouTube channels in the world. Our group of channels, say 4 to 5, have around 15 million subscribers. And we are growing at around 8 to 9 million, 800 million views a month on an average. So first, we are just elated to be here, and this is something a dream for any creator. So I would like to give an advice to the other creators that this is achievable. So just be unique, be yourself, create your own content, and be authentic. You will definitely succeed in YouTube. And we are here, we have done it already, and anyone can do it. Amma and Satya, everyone, thanks for the great platform and great support. Kudos to YouTube. I think your team is really so passionate about what you do, which is what really comes through in your content as well. And I think it's just absolutely love that. So thank you. I just want to congratulate your entire team. And this is something that I hear at every partner meeting I go to, every creator I meet. When I say that I work with other kids creators, the first question is, oh, so you work with HELLOCITYTV. So it's one channel that everyone knows about. I speak to family, I speak to friends, I say, yeah, I manage kids content. They're like, oh, HELLOCITYTV. So I think this name is on everyone's lips. So it's a great achievement. I think you... 10 million subscribers. It's the highest award that as YouTube we gave a physical award to our content creators, and we are really very proud to present this to you.